হয় একবার ডিসকাস করা হয়েছে, তারপরে আমি শর্টলি ডিসকাস করে দিই। সেটা হলো states of matter basically we are considering three states, solid, liquid and gas, and some characteristics are shown in the mainly videos given in the BUX. Okay, then next, chemical bonds. So there are three types of bonds. First is ionic, then covalent, and metallic bond. Okay, so these are the mainly three types of bonds. Then next, uh, gas law. Okay, so in case of gas law, we will consider three types of gas law. First is Boyle's law, then Charles law, and Avogadro's law. Okay, and combinedly, we will get PV equal to nRT. Okay, so this part, this equation is important to solve the problem. Okay, so for example, if you consider Charles law or Boyle's law, so first thing is that V is proportional to 1 by P. Okay, and V is proportional to T, and also V is proportional to N. Okay, and combinedly we will get V is proportional to NT by P. Then we can say PV is proportional to NT, and there is a proportionality constant which is called R. So PV equal to N RT, and R is the mainly gas constant. So there is a particular value, it's 0.0832 something like that, or also 8.313 to 10 to the 2 or something like that, depending on the main unit of the variables. So if you consider pressure, unit is mainly in ATM, atmospheric pressure. Okay, and volume is in liter, and number of mm, in mole, number of gas atoms in mole, or atoms, or in ions. So in case of temperature is Kelvin. Okay, so these are the units. So in that case, maybe R value is the 0.083. So if you just search in the mainly in search engine, then you will get the value of R. Okay, so these are the mainly PV equal to nRT. Okay, so you have to use this formula to solve the problem. Say if the question is given something like that, one ATM atmospheric pressure, and stand to 23 degrees Celsius temperature, and the volume, if the volume is given say 2 liter, then what will be the number of mole on that part? Okay, so then we have to use PV equal to nRT. So here pressure, temperature, and the volume is given, and you will get the result R, the constant below. If you Google it, and if you put the values in that equation, you will get the number of atoms in that case. Okay, so in terms of mole. Okay, so these are the mainly the formula and the process to solve the problems. Okay, so is it clear? Yes, sir. Okay, so you have to use PV equal to nRT, or just P1 by V1, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, because if you consider the number of atoms remain same. Okay, so then in that case you have to use this formula, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Also P1 by T1 equal to P2 by T2. Okay, P2 by T2, or V1 by T1 equal to V2 by T2. So these are the mainly uh, depending on the given informations. Okay, if the variables are given, say volume and temperature, and others are constant, then you have to use this P1 by T1 equal to P2 by T2. Or if number of atoms is constant, then P1 by V1 equal P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Okay, so these are the mainly uh, equations and way to solve the problems. Okay, then next, elasticity. In case of elasticity, you know that if we consider a object, say either suspended object or a object is in a surface, then if we apply some force along that direction, so if we consider if force is applied along that direction, if the length is say L,
initial length is L, initial length is L, or if we attach weight, in that case the suspended object along that direction is weight is mg, then that means weight attaches the object on the mainly if we attach an object, then this is also sometimes a force applied, okay, and in first case also force is applied. So due to this application of the force, the object will extend, mainly expand particular part, okay. So if you consider this is the expansion small l, and in this case also, if the object will expand, say small length l, so in that case we can say that uh, the the extension is l and initial length is l, small l and capital L, then you can say l by l is the stress, okay, and strain is the mainly force per unit area, okay, force per unit area. So that is the area. If you consider this length is L and the height is ax, or in case of this if you consider a cable, so in that case the area will be pi r square. If the radius of the cable is given, you will get the area, okay, pi r square, and applied force is here F and here is mg, okay. So this is the stress and this is the strain. So maybe there is a mainly I'm confused about stress and strain. So এটা যে একটু ই হয়, ভুল হয়তো একটু দেখে নিও, হয়তো বা স্ট্রেন উপরে বা স্ট্রেস এরকম হইতে পারে, দেখে নিও। মেবি এটা স্ট্রেস, এটা স্ট্রেন হবে আর কি, ঠিক আছে, একটু দেখে নিও এটা, okay. So these are the mainly way to find out the stress and strain, and according to the mainly law, if you consider in case of length expansion, so there are three types of expansion: length expansion, area expansion, and volume expansion. So if you consider the Young modulus y in case of length expansion, so a length expansion টাই আমরা ইউজ করি, তোমাদের প্রবলেম যেটা দাও ভলিউম এক্সপানশন আর এরিয়া এক্সপানশনটা খুব কম দেওয়া হয়। ওখানে দুটো মডুলাস হয়, সেটা হলো ইয়ং মডুলাসের পরে বাল্ক মডুলাস, আর একটা হলো তোমার এরিয়ার ক্ষেত্রে একটা ছিল আর কি ভলিউম এক্সপানশনের একটা। সো ওইটা না দিয়ে আমরা জাস্ট ইয়ং মডুলাসটা লিখি। সো ইয়ং মডুলাসটা হলো y is equal to stress by strain, stress by strain, okay. Stress by strain is the mainly equal to a constant. This is basically young modulus y, okay, and this young modulus y or elastic constant, this is also called elastic constant. So this elastic constant is constant for a given object, so for a given material basically. So if you consider iron, or if you consider a copper wire, or if you consider mainly another object, okay, so in that case mainly y is constant, okay. So these are the way to mainly solve the problem to related to the mainly elasticity, okay. So elasticity, that means if we applied force, the elastic object will mainly expand a certain particular length, and this is the expansion is L, a small l, and initial length is L. So L by L is small l divided by L is called the strain or stress, and A by A is called also strain or stress, okay. So these are the mainly stress strain and the formula for elasticity. Now if the question is given, say initial length, a object length is 10 centimeter, and we applied a force, or here we mainly we attach a mass m equal to 3 kg, okay, or we applied a force say 8 newton or 18 newton. So in that case if the length L, expansion is L, expansion is 2 centimeter, and the height of the object here is say 1 centimeter, and here the radius is 5 centimeters, something like that, okay. Sorry, not 5 centimeters, sorry, radius is say zero point 0.5 centimeter, okay, zero point 0.5 centimeter. So in that case you have to find out the mainly stress strain equation, and also the mainly constant y, elastic constant y. Is it clear? Can you hear me?
Yes, sir. ওকে, সো এই বিষয়টা বুঝতে পারছো যেটা দেখাইলাম? Ji, sir. ওকে, সো এই রিলেটেড তোমাদের প্রবলেম মনে হয় একটা দেওয়া আছে আর কি অ্যাসাইনমেন্টে। অ্যাসাইনমেন্টে এরকম প্রবলেম আছে না একটা? জি স্যার, খুব সম্ভবত আছে স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। So it is just related to the stress strain and mainly young modulus যে কনস্ট্যান্ট এটা। ওকে, সো এটা গেল তোমাদের এটা। তারপর যেটা হলো গ্যাস ল, যেটার কথা তুমি বলতেছিলা, গ্যাস ল, সরি নট গ্যাস ল, সরি, দিস ইজ রিলেটেড উইথ দ্য heat and thermodynamics. Okay, so in case of heat, if we applied a heat on an object, say if we applied a heat T, if we apply the heat, it's basically heat and temperature. The difference between these two, so heat is a basically one kind of energy. Okay, heat is one kind of energy, and temperature is the mainly effect of this heat, applied of the heat. Okay, so temperature is the mainly mainly result of the application of the heat, and we can measure the temperature in terms of per degree Celsius, per degree Kelvin, per degree Fahrenheit. Okay, so there are three scales: degree Celsius, and Fahrenheit. Yes, sorry, Celsius, Kelvin, and Fahrenheit. So in case of heat, heat is basically one kind of energy. The unit of the heat is joule. Okay, so if we applied heat on an object, then the temperature of the object will change. So if we consider initial temperature is say T1, if we applied say heat energy say 30 Kelvin, sorry 30 joule, 30 joule heat is applied, then the temperature will change T2. Okay, so either increase or basically decrease. So this is the basically the difference between heat and temperature. Okay, now the thing is that if we try to find out the mainly amount of heat required to increase the temperature, you have to know the mainly some formula and also some definition. First is heat capacity, and second one is specific heat capacity, and another is latent heat. Okay, or you can say heat of vaporization or and heat of fusion, something like that. Okay, so latent heat. So these are three topics are important. First is heat capacity. So if we try to increase the temperature of an object, any object with any mass, 1 degree, either 1 degree Celsius, 1 degree Kelvin, or 1 degree Fahrenheit, so one unit of the temperature, if we try to increase one unit of the temperature of an object, then we have to need to just apply some heat. Okay, we have to give the we have to give some heat heat energy. So this amount of heat energy required to, if we consider the temperature increase is 1 unit, then this amount of heat is called the heat capacity. Okay, so say if we consider a mass object. Okay, m is the mass object, and the temperature increase, if we try to increase the 1 unit temperature increase, then the required heat is q. Then in that case, we can say that heat capacity c is equal to m by, sorry, not not m is not related, is uh, sorry, uh, q by del theta. Okay, so del theta, that means the change in temperature. So if we consider the initial temperature is T1, and after applying q amount of heat, the temperature increase is T2. So initial temperature was T1. After applying the heat energy Q, the temperature will T2. Then we can say that temperature change del theta, or you can use del T. Del T is equal to T2 minus T1. Okay, so T2 minus T1 চেঞ্জ হয়েছে কিউ হিট অ্যাপ্লাই করার জন্য. So if T2 minus T1, that means or we can say del theta,
টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়ার জন্য যদি কিউ অ্যামাউন্ট হিট লাগে, তাহলে ওয়ান ইউনিট চেঞ্জ করার জন্য হিটটা লাগবে হচ্ছে কিউ বাই del theta. Okay, q by del theta. So this q by del theta is called the heat capacity. So that's why the definitely equation is c equal to q by del theta. Okay, so c equal to q by del theta, or you can say q by del t. So here mass is not important. So just if sample is given, if you try to increase 1 unit of the temperature of that sample, then the heat capacity of the object will be q by del theta. Okay, and for specific heat capacity, that means in that case mass is fixed 1 unit mass, that means 1 kg. If you try to increase the temperature 1 unit of 1 kg mass of an object, then the required heat is called the specific heat capacity, and specific heat capacity S is equal to q by m del theta. So that means m এম কেজির একটা অবজেক্টের টেম্পারেচার ইনক্রিজ যদি হয় তোমার ডেল থেটা কিউ অ্যামাউন্ট হিট অ্যাপ্লাই করার জন্য, তাহলে 1 কেজি অবজেক্টের 1 ইউনিট ইনক্রিজ করতে গেলে কিউ বাই এম ডেল থেটা লাগবে হচ্ছে আমার এটা টেম্পারেচারটা। সো দ্যাট মিনস কিউ বাই এম ডেল থেটা, q by m del theta is called the specific heat capacity. So this formula is important, so you have to use this formula to find out the amount of heat. So q we can say that q, the amount of heat is equal to ms del theta. Okay, ms del theta. That means যদি এরকম একটা কোশ্চেন থাকে যে মনে করো -4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ হয়ে আছে, সো ওইখান থেকে আইস থেকে তুমি সে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটারে আনতে চাও, ওয়াটারে আনতে চাও, তাহলে কিন্তু আমার কি করতে হবে, 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস থেকে আবার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইসে আনতে হবে, কারণ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু আইসও থাকতে পারে। তো তখন কিন্তু আমাদের এই যে এটার জন্য যে এনার্জি চেঞ্জটা সেটা হবে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থেটা। সো আইসের ম্যাসটা যদি দেওয়া থাকে, স্পেসিফিক হিটটা ফিক্সড, আইসের জন্য স্পেসিফিক হিটটা ফিক্সড, ওটা একটু দেখে নিও, গুগলে সার্চ দিলেই হবে, and del theta is here 4. Then we will get the amount of heat required to change the mainly temperature from -4 degree centigrade ice to 0 degree centigrade ice. Okay, so these are the mainly heat capacity. Now latent heat is basically related with the phase change. That means if ice converted into water and water converted into vapor, in that case there is no change in temperature. That means just only phase change. আইস থেকে ওয়াটার হচ্ছে, কারণ আমরা জানি 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস আইস হয়, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস হয়, আবার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার হয়। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখো টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু ফেসের চেঞ্জ হচ্ছে, ফেসটা আইস থেকে ওয়াটারে যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের এই ফেস চেঞ্জের জন্য একটা হিট অ্যাপ্লাই করতে হয়। দিস হিট ইজ কিউ ইকুয়াল টু এম L. So this L is called the latent heat. Okay, specific is called the latent heat L. Okay, specific latent heat latent heat বলতে পারবা, latent heat constant যেটা L যেটাকে বলে আমাদের। সো এটাকে আমরা হিট অফ ফিউশন এন্ড হিট অফ ভ্যাপোরাইজেশন, দ্যাট মিন্স ওয়াটার থেকে আইস থেকে ওয়াটারে এবং ওয়াটার থেকে ভ্যাপোরের জন্য ফিক্সড ভ্যালু আছে, এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে। সো এই হলো আমাদের যে এইটা। সো এখন যেটা যেখানে বলছিলাম যে -4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার, তো ফার্স্ট স্টেপে তোমার করতে হবে কি, -4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইসে নিতে হবে, দেন 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস থেকে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটারে নিতে হবে, তখন হবে কিউ ইকুয়াল টু এম এল। এলটা ফিক্সড আইস থেকে ওয়াটারে চেঞ্জের জন্য, এন্ড এমটা তো দেওয়াই থাকে যে ম্যাসটা কত। সো এই হলো প্রসেস। আবার যদি তোমার বলে যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভ্যাপোরে যদি যাও, ভ্যাপোরে যদি করতে চাও, তখন ইন দ্যাট কেস ভ্যাপোর স্ট্রিম, তো 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার, দেন 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভ্যাপোর থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভ্যাপোর। ওকে, সো এই হলো প্রসেস। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? জি স্যার। স্যার ইকুয়েশনটা কি তাহলে ওখানে কিউ ইজ ইকাল টু এম এল ই হবে যদি যে ক্ষেত্রে ইউজ করি? for state change
ফর স্টেট চেঞ্জ কিউ ইকুয়াল টু এম এল, ব্যাপওয়ার টু ব্যাপওয়ার হইলে আই ওয়াটার থেকে ব্যাপওয়ার হইলে তোমার অবশ্যই এম এল হবে, অথবা আইস থেকে ওয়াটার হলে, মানে স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না। আর যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে সেম থাকবে, মানে আইস থেকে আইসি টেম্পারেচার চেঞ্জ, ওয়াটার থেকে ওয়াটারে টেম্পারেচার চেঞ্জ। স্যার এখানে কি কিউ ইজ ইকাল টু এম এস ডেল থিটা ইউজ করতে হবে কোনো জায়গায়? কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল থিটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে কোনটার কথা বলতেছে, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জি স্যার, ব্যাপার। জি হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, জি এই স্যার, যে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে তুমি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটারে যাচ্ছ না, কারণ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু ওয়াটারও হয়, জি স্যার। দ্যাট তারপর স্টেট চেঞ্জ করে ওয়াটার থেকে ব্যাপার হয়, সেটা 100 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রি। স্যার তাহলে আমার কি ফার্স্ট স্টেপে কিউ ইজ ইকাল টু এম এল দিয়ে কাজ করতে হবে, নাকি ফার্স্ট স্টেপে কিউ ইজ ইকাল কি টু এম হচ্ছে এস ডেল বলো, থিটা দিয়ে কাজ করতে হবে? কি হচ্ছে আগে বলো। ওয়ান 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার থেকে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওয়াটার হচ্ছে, এখানে কি স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে? ওয়াটার থেকে ওয়াটার স্যার, তাহলে চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার। আর টেম্পারেচার? টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে স্যার। ওকে, সো টেম্পারেচার চেঞ্জ হইলে অবশ্যই এমএস ডেল থিটা, যদি স্টেটটা আচ্ছা, চেঞ্জ না হয়। আর যদি স্টেট চেঞ্জ হয় টেম্পারেচার সেম থাকে, তাহলে অবশ্যই কিউ ইকুয়াল টু এমএল। ওকে স্যার, এইবার স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, সো তোমাদের ওইখানে মনে হয় 4টা স্টেপই করতে হবে যেটা দেওয়া আছে। জি স্যার, বেশ বড় একটা ম্যাথ স্যার, এবং মার্কও দেখলাম 7 মার্ক দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। নেক্সট কোশ্চেন যেটা ছিল তোমাদের থার্মাল এক্সপানশন। ওকে, থার্মাল এক্সপানশন, thermal expansion. So in that case, if we applied heat energy on an object, say q amount heat is applied on that object, if this is basically something elastic something, so then there will be some expansion happen. Okay, so there will be some expansion if you consider this is L and this is del L. So in that case, this is depend on the expansion constant. There will be alpha, beta, and gamma. So alpha is for the length expansion, beta is for the area expansion, and gamma is for the volume expansion. Okay, so this is related with something like that. L equal to alpha, sorry, L naught, sorry, L equal to, so if you consider initial length is L naught and del L is the expansion and final length is L, then we can say L equal to L naught plus alpha del L, sorry, alpha L naught, alpha L naught del theta. Okay, alpha L naught del theta. So this alpha L naught del theta is the basically or temperature change is basically del theta. If we apply q amount heat, then the temperature will change from theta 1 to theta 2, or you can say T1 to T2. Okay, then the temperature change del theta is equal to T2 minus T1, or theta 2 minus theta 1, and mainly initial length is L naught and আলফা ইজ কনস্ট্যান্ট। থার্মাল এক্সপানশন যেটা কনস্ট্যান্ট থাকে এক একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য। ওকে, সো সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে এখানে যে এক্সপানশনটা হচ্ছে হিট অ্যাপ্লাই করার জন্য, তো সেই এক্সপানশনটা ডেল এল ইকুয়াল টু আলফা এল নট ডেল থেটা। ওকে, so alpha del L equal to alpha L naught del theta. So this is the amount of expansion due to change in temperature del theta. Okay, ডেল থেটা টেম্পারেচার চেঞ্জের জন্য ডেল আমাদের যে লেন্থ এক্সপানশন হচ্ছে ডেল এল। সো ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ কনসিডার আইফেল টাওয়ার, সো আইফেল টাওয়ার কিন্তু গ্রীষ্মকালের জন্য যেটা হয়, যদি আমাদের ফর সামার if there is some heat move applied, so there will be some expansion. So ওইটুকু এক্সপানশন তোমার পার্টিকুলার 0.6 মিটার পর্যন্ত এক্সপানশন হয়, 0.6 মিটারের মতো এক্সপান্ড হয়। সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে হিট অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য। অথবা ইফ ইউ কনসিডার দ্য রেল লাইন, সো ইন দ্যাট কেস রেল লাইনের ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু পার্টিকুলারলি সেপারেশনটা রাখা হয়, কারণ হিট অ্যাপ্লাই করলে এক্সপান্ড হচ্ছে, আয়রনটা এক্সপান্ড হচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই তোমাদের এক্সপান্ড হওয়ার ফাঁকা না রাখলে ওটা বেঁকে যাইতো। সো এই হলো এই বিষয়টা আর কি, থার্মাল এক্সপানশনের যে বিষয়টা। তো আমরা লেন্থ এক্সপানশন নিয়ে অনেক সময় আসে, তো এরিয়া এক্সপানশনের জাস্ট এটা শিফট হয়ে যায়, এ ইকুয়াল টু এ নট প্লাস বিটা এ নট ডেল থেটা। ওকে,
So this is area expansion, and volume expansion আসে v equal to v naught plus gamma v naught del theta. Okay, so mainly length expansionটাই আমরা দেখি আর কি বেশি। সো এই রিলেটেড মনে হয় আরেকটা একটা প্রবলেম দেওয়া আছে তোমাদের। সো সো এই পার্টটা কমপ্লিট হয়েছে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, সো এই ছিল তোমাদের টপিকসগুলো যেটা আপ টু লাস্ট উইক। ওকে, আর যে উইকটা লাস্টে দেওয়া আছে ওইটা আহ, আহ, কালকে ডিসকাস করা শুরু করলে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ওকে, এখন যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে বলতে পারো। স্যার আমাদের কি আবার ফাইনালে ভাইবা হবে নাকি ভাইবার পার্ট চলে গেছে স্যার? ভাইবা মোটামুটি কমপ্লিট। যদি দেখি যে মার্কে প্রবলেম হচ্ছে কারো, তখন হয়তো বা ব্যাকআপ হিসেবে একটা নিতে পারি। স্যার বুঝতে পারিনি স্যার। আহ, দেখা যায় যে মনে করো টোটাল সবগুলো এক্সাম মিলে যদি কারো মার্কে প্রবলেম হয়, বা আমি যদি দেখি যে না ও ভালো ছিল কিন্তু ই হয়েছে আর কি, মার্কটা হয়তো বা কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম হয়েছে, তখন আমি হয়তো বা নিতে পারি আর কি, আদারওয়াইজ নিব না আর কি। জি স্যার। ওকে, স্যার মোটামুটি ভাইভাতে কেমন মার্ক করছেন? আমি